Okay. Good afternoon, everyone. So today I'll be discussing about sectional views. So you can read your modules sa Uble para sa full na details on how to do sectional views. Again, like what we did earlier sa isometric siya multi-view. I'll be just showing some examples tapos I'll give you my thought process kung paano ko sinosolve yung mga different types of problems, no? So that magbigay ako ng parang konting parang idea on the thought process that comes in to play when solving these types of problems, no? Okay? So let's first recap on the different types of um sectional views. So we have three types. Yung three types of sectional views natin is we have the full section, we have the aligned section, and we have the offset section. Okay. So a full section is when you're cutting plane. Let's say this is your cutting plane. No? Let's say this is the AA cutting plane. The AA cutting plane, ito siya, cuts through across the entire section of your body. No. So we remember that a sectional view's primary goal is to reveal the internal features of your of your object. So this is supposed to replace the hidden lines, no? So instead of showing a multi-view, something like this, tapos meron siyang a bunch of hidden lines, the sectional view has the goal of trying to expose these internal features, and we want to eliminate the need for hidden lines. So because sometimes, kunwari itong hidden lines na to, although you can fairly imagine ito na ito siya, this is an object that has parang may butas siya dito sa gitna, may butas dito sa outside. So itong four smaller circles. So you can imagine na ito yung mga butas na yun through these hidden lines. Pero sometimes it's difficult to imagine the hidden lines, and most often a sectional view might be more appropriate to expose the internal features. Okay, so we have this cutting plane, itong AA. Tapos it has a direction. No? Meron tayong itong parang line of sight na direction. So you can see na meron siyang arrow papunta dyan. So where the arrow points, kung ano yung direction ng arrow, yun yung kumbaga i-keep natin na section. So we keep this section. Tapos discard natin to. Itong sa opposite end. Okay? So that's how we imagine it. So para we take our object, we slice it or we cut it along this cutting plane, itong AA na to. Tapos, i-keep natin yung section kung saan nakapoint yung arrows natin. Tapos yung other section on the opposite side will be discarded. Okay? So when we discard the section, we are looking at a view wherein nandito yung line of sight natin. No? So ito yung mata natin and we are looking at it from this angle. Okay? So, meron tayong parang markers dito so that we are guided kung saan natin isusulat yung final answer natin. So, we are to place whatever we see in this view, we are to place it here. Okay? So, the way I like to imagine it is para kasi minsan it gets confusing no kung paano paano mo itatranslate itong view na to papunta dito sa view na to. Okay? Kasi minsan ang nangyayari is parang baliktad pala. Instead of ang nakalagay dito is something that looks like this. No? Parang I'll just sketch it out. Something like that. Minsan ang nalalagay ng mga estudyante is baliktad. Parang ganyan. Okay? So, the easiest way I can imagine it is parang from here. So, kukunin natin to, no? Iikot natin siya. Para siyang iniikot natin along this axis, no? Such that we are trying to view the cross section of where we sliced our object. So ikot natin siya pa counterclockwise. So etong surface na to naka-expose na papunta sa atin. Okay?
I hope that gives you some sort of imagination. No? So kung iikot natin siya, so if para siyang, if this is our object, no? So kailangan din na from the start, no, parang readily na imagine nyo na din yung object. So parang you should imagine na parang ganito yung object, no? Yung rough na image niya. Parang ganyan ang object. Tapos we took our cutting plane. Meron tayong cutting plane na ginawang ganyan. Tapos nag-cut across siya dito. Na, tama? So pag diniscard na natin to, itong portion na to, then we end up with something that looks like this. We should end up with something that looks like parang ganyan, no? Tama? Tapos itong object na to nakadikit na dito sa cutting plane na to, and this is our AA cutting plane, no? So nakadikit na siya dito. Okay? So, if that's the case, then therefore if we were imagining it as ano, no, na parang iniikot natin siya, then dapat yung base na to, so this is HRP, no? Tapos ito ay FRP. Ganyan. So, if you imagine it, ito, kung iniikot natin siya pa ganun, in this direction, like that, parang iniikot natin siya pa ganyan. That direction, para ma-expose natin yung surface na yun. It would come out na parang etong base na to should be here. Tapos etong top na to should be nandito. Parang ganyan. Okay? So you can do that with objects, no? So just try to imagine parang iikot natin. So parang take the cutting plane, tapos ikot nyo lang siya, tapos ano yung dapat projected nyo na nasa taas at ano yung nasa baba. So for this case, ito dapat yung base na to dapat nandito sa side na to, at yung top portion nandito sa left side. Okay? Kung opposite naman, kunwari nandito ka kunwari lang na to the right ito, di dapat yung view mo is somewhere pa ganyan dapat dito. And in that case, kung ito naman yung i-discard natin, Arthur comments, no? Para siyang right side ng HRP. HRP. Para siyang right side ng FRP. Para PRP siya. It's sort of like a PRP, pero cross-section ng PRP. Parang ganun. So, the way it unfolds, no, kasi sanay lang tayo na nandito si PRP. Sanay tayo na nandito si PRP, kaya pag ganyan si PRP, no? Parang ganyan. Pero in this particular case, we are unfolding it in this side. So that's why pag ganyan siya. I hope that makes more sense. No? Para siyang, it's like FPRP, pero instead of unfolding it to the right of the FRP, you are unfolding it to the right of the HRP. Okay? So from the start, I know it's difficult to imagine siguro, no, kasi parang medyo mahirap siya kasi parang iniikot kasi natin siya, no? Pero as you progress, no, and you do several na full section, it will make a lot more sense, no? Parang mas may imagine nyo talaga siya. So again, let's take an example wherein ang arrow natin baliktad, no? What if ang arrow natin is pa ganyan? So in that case, ito naman yung i-discard natin. Tama? Ito naman i-discard. Tapos ito yung i-keep. So pag ganyan, ikot naman natin siya in the opposite direction, no? Parang ikot natin siya ng pag ganyan para ma-expose natin yung surface na to. And kung ganun yung view, dapat pag ganyan naman siya. Nandito yung base. Itong base na to should be on the left side. Tapos yung sa top portion, siya yung nandito naman dapat.
Parang ganyan. Okay? So, I hope that makes sense. So, let's try it. Try natin i-solve to with using kung ano yung given, no? So, again, we are doing it on the left side, or on the right side, I mean. So, we are doing it from here. At this point, no, lalo sa sectional view, hindi na necessary na ilagay natin tong mga reference plane. So, pwedeng tanggalin na natin yung reference plane, no? Pero take note, para pa rin siyang, ano, no, we're still doing reference planes dito. Tapos we're still doing parang multi-views. Ang difference lang is, kumbaga, cross-section na siya in a way, no? Okay? So, try natin. So, we start with this marker, no? Begin tayo with this marker. Tapos, we copy the distance and wala pa pala akong compass. Kita ko ng compass lang saglit, class, no? Hmm, okay. Ito yung compass ko. Kailangan siya na something sa loob. Oh, mali. Okay. Hmm, I-line up ko lang silang dalawa. Okay. And that's my compass. Okay. The first thing gagawin natin is, copy lang muna natin yung distances. So, I'll copy this distance. Okay. You can do it like this. Copy nyo lang yung distance niya. Or pwede rin, draw lang kayo ng line papunta dyan. Oh, yeah, either method works. No? So, we draw. Ito siya. Tapos, how high should it be? It should follow this distance. No? Ito yung height niya, kumbaga, from here to here. So, we copy that distance. Take our compass. And let's take this one. Okay. Tapos, copyahin lang natin siya to the left side. Ito siya. Okay? Tapos, we just produce our cross-section. Ito siya, ganyan. Okay? So again, it's sort of like the PRP, no? So, kung PRP siya, then, and this is a circular shape, then therefore, it should carry over kung ano yung dimensions dito, yun lang yung magiging dimensions din dito. Okay? Yung outer dimensions, kumbaga. Okay, so if I take this distance, ito, from here to the outer base, ito siya. Ano, ito muna yung kukunin natin. Para mahanap natin tong parang base niya. Hanapin natin yung parang thickness niya, no? So we measure it from here to here. Yan. From there, measure natin ng ganyan. Okay? Tapos, we measure kung gaano ka laki naman tong parang circumference ng inner na cylinder, no? So, para lang tong mga system of cylinders, tama?
So we measure this one. Lipat natin siya dyan. And siya yan. Tapos, it's actually the same distance dun sa kabilang side. No? Okay. So this is what's good about ano, no? Yung mga symmetrical objects kasi kinakopy mo lang yung distance twice, no? From one side to the other. Tapos, kopya naman natin tong inner thickness na to. So it's, this is now where we show the internal features, no? So itong internal, parang ano na to, thickness of the parang wall of the middle cylinder. Tama ba? Is where it gets interesting, no? So, kopya natin siya. Okay. Tapos, kabilang side naman. Let's measure it from here. Yung diretso natin pag ganyan. Okay, so diretso ko siya kasi parang itong hollow part na to, diretso siya pababa. Tama? Okay. So, itong part na to, itong dalawa, itong cylinder na to and this cylinder right here, hindi na siya mag-appear, no? Kasi if you do the cutting plane, itong cutting plane na to, you see the cutting plane here, ito madi-discard na. So, wala na tayong pake dito sa itong portion na to. Itong part na to, it's at the back and remember that for cutting planes, ang goal ng cutting plane or ang goal ng sectional view is to expose the internal features, no? So hindi na necessary na ipakita to kasi or ipakita na yung hidden lines because again, the goal of the sectional view is supposed to replace the hidden lines, no? In terms of exposing internal features. So, hindi na natin siya ipapakita. So, no need na ipakita itong part na to. Which is, ito actually siya, no? Ito, this is the two cylinders right here. Or holes right here, no? Parang nag-coincide silang dalawa. Okay? So, hindi na natin sila ipapakita. Okay? So, ito na yung basic shape natin. Now, ang last na lang is ito, no? Itong part na to. Kasi ito, our cutting plane cuts through the, itong two holes na to. And whenever you have a cutting plane like this, we always assume na it cuts through the, along the center of the, if it's a circle, magkakat siya across the center of the circular na, holes na to or features na to. Okay? So, yun yung last natin na kokopyahin and we just copy the distance here. So, let's take it from the left edge, right edge, I mean. And yung right edge na yan, it's here. And itong right edge na to, no, this is a hole that starts from the top, no, if you notice ito yung mga hidden lines. So, from the base, parang diretso talaga siya, butas talaga siya from the top to the bottom. Okay? So, kaya ito, ikakat across ko rin siya. Copy. Same distance, lipat lang natin sa kabilang side. Ganyan siya. Tapos, ang last na distance na kukopy natin is kung ano yung diameter nitong hole na to. Okay. Kaya natin siya. Tapos, last is ito. Now, how do we finalize this? Now that we have this parang construction lines, no? Tanggalin ko lang yung ano. So, let's try to finalize this, our answer, no?
So we already have our parang basic shape kung ano yung itsura niya. Tapos, ito yung cutting plane AA natin. And the way we do sectional views is whenever a plane is parang is on the surface of our cutting plane, kumbaga may solid object tayong pinutol dun sa part na yon, then it appears as a hatch line. No? So there are different types of hatch lines and meron din nata sa module na to. Let me So there are different types of hatch lines, no? So and there are parang standards for this. So depending on the material that you are using, meron siyang specific na patterns for the hatch line, no? So for example, if it's iron, brick, stone, or stone, usually parang hatch line of equal ano lang sila spacing. Tapos pagka steel, it's hatch lines na merong equal spacing, tapos it's alternating from small spacing to large spacing. Pag bronze naman, it's alternating solid and any copper alloy, no? Bronze and brass is hatch lines na is alternating broken and solid lines. Pag plastic and rubbers, it's 4 hatch lines followed by a large space, tapos 4 hatch lines ulit, and so on and so forth. So maraming types, no, ng hatch lines. Pero uh, for our course, we always assume na iron, brick, or stone lang yung material natin. Kasi since ito yung pinakasimple, ito lang yung parating gagamitin natin. In your final project or yung mga ibang ano no, pagka nag-MR, yung MRs natin, sometimes if you want, ito acceptable na to, no? Pero if you want to be more accurate, depending on the parang object that you are getting a cross-section of, pwede nyo actually gamitin yung appropriate na parang material niya. No? So if it's kunwari plastic yung inaano nyo, in a cross-section, then you can use plastic or rubber na ano no, type. Or kung bronze siya, to show na bronze yung material na yun, you can use this. Okay? Pero, generally acceptable naman pag ito lang ginamit natin. Kasi ito yung pinakasimple kasi. So we just use this for ES1. Okay? So balik tayo doon. So, whenever parang kung yung solid portion ng object natin, yun yung kinat natin, kailangan mag-appear siya sa hatch line. No? So, if you notice ito, this is, let's just track, no? Ito solid. Ito naging, para lang matrack natin, I'll just do a solid line. Solid siya. Tapos, bigla dito maging broken, wala siya, no? Kasi hollow to na portion. So, hindi nakadikit yan sa cutting plane natin. So, ito solid portion ulit. Hanggang dito, solid pa rin yan. Pero pagdating dito, butas na to. So, wala na yan. Yan. Tapos, magiging solid ulit siya dito. Ito is a solid object. Solid din siya dito. Tapos, butas ulit. Tapos, solid ulit siya dito. Okay? So, parang gano'n natin siya ini-imagine, no? Okay? So, if that's the case, then, let's do it here, no? And we can actually replace it with white, ano? And kapalan ko konti para to show na final answer na to, no? So, ito ba? Kailangan ata, balitan ko lang yung color nito. No? Let me just replace the color na para mas imagine nyo. Okay, tapos lower ko lang yung opacity. Okay. So, okay siguro to. So, ito, i-replace natin. And I'll start off with parang marking muna yung outside na borders, no? Para lang mas madali. So, ito. And lastly, dito. Okay. So, we start off with this one. This is supposed to be a hatched na area, no, or hatched surface kasi solid siya.
Tama? So, pwedeng ganyan. Okay, so it doesn't have to be perfect. Basta, meron namang guidelines na pinakita doon sa no, modules. So, just review the guidelines. Basta, ang importante lang, equally spaced siya. Tapos, yung angle niya is around 45 degrees, no? There are certain cases wherein pwede kayong mag-shift from instead of 45, gawin nyo na lang 30 degrees or 60 degrees. And it depends on the angle of ano, no? Yung mga primary lines na nakikita natin. Kasi ang general goal is dapat wala kang hatch lines that are perpendicular or parallel to any primary lines. Okay? So for example, if you have an object like kunwari lang ito yung surface, no? Parang ganyan. Pare, this is the surface. If you do 45 degrees, then it will be now parallel to the surface tapos hindi siya masyadong malinaw. Okay? Yung hatch lines natin. If you do 45 degrees on the opposite side naman, this will be now perpendicular to this primary line here. So, hindi din yun pwede. So, what you can do is, instead of 45 degrees, you can do either 30 degrees. 30 degrees will work, no? Parang ganyan. Or you can do 60 degrees, which is yung mas steeper na ano, no? Or any other angle na mas that will be steeper, no? So ito, this is okay. Hindi siya perpendicular sa any of the lines. Hindi rin siya parallel to any of the lines. So this will work, no? Okay? Ayan ito. So for this example, ano naman, no? Vertical and horizontal lines lang naman siya. So 45 degrees will most likely work for all of this example. Okay, so we're done with this portion. Ito siya, hatch siya. So from here to here, dapat ano din siya, hatch din siya. So that's actually moving from this portion papunta dyan. Parang ito. Okay? So, and pwede nating i-solid line na to. Tapos we do a hatch surface dito sa area na to. No? Okay? So, hindi kailangan sometimes yung mga ibang OC na students, no, minsan niro-ruler nila na nitong part na to pero hindi naman absolutely necessary, no? Pero kung gusto nyo mas malinis yung work nyo, pwede naman igamitan nyo ng ruler, no? Para ma-equally space siya. So ako, I just like to freehand this, no? Pero if it's a large na parang kung large yung coverage, no? Lalo na pag malaki yung object, tapos large yung coverage, minsan mahirap i-maintain yung straight lines over a large area. So if that's the case, kung nahihirapan kayo, pwede namang i-ano nyo na lang, i-ruler nyo din. Tapos i-slide nyo na lang yung ruler nyo to create the hatched na surface. Okay? So ito. So we're done with this. Tapos etong part na to is ano siya, no? This is the solid part. Tapos ito butas to. So hindi natin siya ipapakita. Kumbaga ang pinapakita, etong plane na to, if you notice etong plane na to, this is actually this curved plane right here. So sa ES1 kasi if a curved plane will look like a parang ano lang, no, will look like a solid plane or a ano lang, no, parang a straight na plane when viewed in a certain na na angle, no. Pero technically parang curved to na surface. So if I were to parang if iikot ko lang to ng konti, no, and let me estimate, no. Kung iikot ko lang to ng konti, para ang mangyayari is it should look something like para siyang ganyan. Yan, I'll just do the ano, no, para mas ma-imagine nyo siya. Parang ganyan talaga dapat siya. Okay? And I'm just doing a rough sketch nito now. So parang ganito talaga yung tsura niya, no? Tapos syempre paikot siya ng ganyan.
Tapos dito sa top part, para siya ganyan. Okay? So, hopefully, na-imagine nyo to, no? So, that's why itong curved surface na to will look like parang isang plane lang siya na hindi nakadikit sa, sa dito sa sectional plane natin. Okay? And I could probably retain this, no? Okay, para lang may ano kayo. Ganyan. Okay? So, ito yung hatch lines niya. Sir, Yes, go ahead. for reference lang po yan, di ba? Yung may curve po na lines. Oo, ito para lang ipakita ko sa inyo kung anong itsura talaga niya. Pero hindi nyo kailangan iyan. Okay po. Thank you po. Okay? So, i-complete lang natin yung full section natin so we can finalize this. What we did in this side, gawin lang natin ulit on the other side. Okay? Tapos, lastly, ito. Okay? So, this will be the final answer, no? And let me remove the construction lines para mas makita nyo. So, parang ganyan siya. Ganyan siya dapat. Okay? Ipat ko na lang to. Iit lang natin to. Okay? So, ito yung final answer natin. Parang ganyan. So, this is how a section look. And if we apply dimensioning na techniques, no? We can also add whenever we have a, ano, no? Parang to signify na meron siyang radius. If this is the center, and obviously you have to find the center, no? This is the center to indicate na ano siya. This is has a radius. Pwedeng ilagay natin alternating na long and short lines, no? Parang ganun, to show na radius siya. Okay? Ito. Syempre, i-ano nyo, kailangan nyo sa gitna ng ano, no? Tapos yan. Kunin ko na lang. Yan ganyan. So that yung viewers ng ano nyo, ng engineering drawing nyo will know na ito, this is a hollow portion which has a radius. No? Okay? So, ganyan natin ginagawa ang mga sectional views natin. Okay? Sakit lang ka sa, kuha lang ako ng tubig. Okay. Sorry about that. Okay? So, questions before we proceed with the other types of sections? None naman po sa akin. Okay. Thank you for the feedback. Okay. So, may mga notes din dito, no? Itong sa ano natin, sample worksheet, meron siya. Pero yung, I believe yung slides dun sa, and yung video mismo dun sa modules will give you a more, ano, no? Parang, mas detailed yung mga important notes na kailangan when we do cross-sectioning. Okay, so that's our sectional view. And sectional view natin. So let's proceed with ano, no, yung aligned section naman.
So, minsan, instead of a, ano no, wait lang, full section pala to. Okay. Pwede natin skip tong part na to. You can do this on your own na lang, no? Ito, you can try to section this on your own. Or gusto nyo ba i-section natin to? Maganda rin actually i-section to, no? Later, pag may time pa tayo, no? So, gawin muna natin yung next, which is the offset section, no? So, offset section is when meron tayong internal features sa material natin or object natin na hindi necessarily makukuha sa isang straight na cutting plane lang, no? So if you notice itong cutting plane na to, if we try this cutting plane na to, ano, itong A cutting plane na to, if you notice, um, hindi natin makikita tong internal feature na to if we were just to do a straight cutting plane like this. Para itong A prime na to. Tama? So we need to offset this portion of the cutting plane para makita natin yung internal feature nito, itong part na to. Okay? So that is what offsetting is. So parang minumove lang natin perpendicularly yung isang portion ng cutting plane. So we move it perpendicularly pataas or pababa depending on ano yung feature na gusto natin makita, no? And in this case, gusto natin makita tong feature na to, which is essentially just a hole pa rin, no? Okay? Okay. So let's try to do this offset section. And again, ito yung i-keep natin. We keep this section here. And ito yung i-discard natin. Okay? Ay, sorry. Okay, so first thing to do is copy lang natin yung distance na to. And actually, pwede din pala ang isang strategy is just draw a line diretso na pa ganyan. No? Okay? You can do that. Tapos, definitely kailangan natin copyin yung ano. Let me take my compass. Tapos, copyin natin tong height na to, no? So, something like this, no? Okay? So, ito yung height niya. Okay, like so. And ito. Ayan, pwede siguro i-delete ko na lang to, no? Okay? So that's the first part. Tapos, isundan na lang natin yung internal feature. So again, if this is what we're trying to do, no, then parang iniikot natin yung object na to pag ano, no? Iniikot natin siya na pag ganon, such that itong top portion na to will be also the top portion of this ano. Kasi itong base dito, yung bottom portion will be the base of this sectional view. Okay? So hopefully na-imagine nyo yung pag-ikot niya, no? So ikot natin siya. Tapos makikita dapat natin yung internal features dito. Okay? So let's start off with this muna, no? Itong first feature, which is this feature right here. So para siyang, if you imagine it, and I'll just draw a portion, no? Para siyang may butas ka na ganyan. Tapos ito yung surface na yon. Tapos sa butas na to, meron pa siyang mas maliit na butas pa na ganyan. Tama? That goes down. Napadiretso siya na ganyan. Okay? So parang golf. Tama ba? Parang sa golf na may, hindi pala parang golf. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero parang gano'n, no? May initial na butas na malaki, tapos may maliit pa na butas sa loob ng malaking butas na yun. Okay? So ito siya. Nandito siya, no? So let's draw this one. And magkakopya tayo ng mga distances dito, no?
So the first distance na kukopyahin natin is actually ito. Ito muna. This point. Kopyahin natin siya. It's from this portion. Okay. Let's move it down and estimate ko lang hanggang dyan. Tapos we also copy yun lang siya, no? Tapos let's copy this distance para naman dito sa baba. Okay. Ito siya. And we move it upward somewhere dyan siguro. Tapos copyahin natin to kung gaano kalalim tong first na ano natin, no? First hole, which is somewhere ganyan. Okay. Ito siya. Okay. Kulang pala tong line natin, no? Dapat mag-move pa to upwards. Parang ganyan. Okay. Tapos diretso lang natin siya. Tapos copyahin natin yung distance of the diameter of the first hole. Something like that. Tapos, we're just doing construction lines, no? So it doesn't have to be perfect. Oh, mali akong ginawa. Okay lang. Merge. Okay. Tapos next is this distance right here. It's symmetrical, no? So this distance is also the same distance doon sa other side. Okay. Okay. So we can brush up. I'm sorry class. Mali yung ginawa natin, no? This is viewed from the right, and because ito, unlike the other example na symmetrical siya or ano siya, na parang may symmetrical siya around the central axis, no? Itong case na to, hindi kasi symmetrical to around the central axis. So, ang pwede natin i-retain dito is yung mga distances na to, no? Ito, tsaka ito. Pero itong part na to, it should be moved, no? Hindi dapat siya ganyan. So actually, ang pwede natin gawin is iburahin ko na lang to. So ito, kailangan natin burahin. We can retain the others, no? Ito and ito. So we can do is from here, we move down natin siya ng ganyan. Okay? So, sorry. Dapat ganito yung ginawa natin. And we move this downwards. Pag ganyan. Okay? So, dapat ganyan siya. Okay? So, eto, we can remove this portion pala, no? So, tapos ito lang yung i-retain natin. Ito, pwede na rin i-remove to, no? Okay? So, that is the first portion. Tapos ito, pwede rin natin siyang i-move downwards lang ng ganyan, no? And based on this view, if you look at this view, no, you'll notice na ito diretso lang din yung butas niya. So, dire-diretso lang siya. Wala naman siyang height na kailangan natin pag-isipan, no? So, yan, madali lang pala to.
Okay? So, with that said, itong portion na to, hindi natin yung um yung portion, yung perpendicular na parang part ng cutting plane natin, hindi na natin kailangan ipakita, no? We show it as if isang buo siya na solid, no? So from this part to this part, parang it's as if one whole solid lang siya. So when we do our hatch lines, diretso lang siya na ganyan. Okay? So let's come up with our final answer, no? So ito siya. Um, Again, if you were to try to imagine this, i-duplicate ko na lang. And let me use another pen color, no? If you were trying to imagine this, para siyang ganito, no? Ito yung curved surface na to. Ito yung curved surface na pa ganyan. Tapos meron kang isa pang curved surface na ganyan. Tapos parang ito yung object natin, no? Tapos iyan. Parang ganyan, no? Tapos ito yung curved part ng itong curved portion na to. Tapos magsi-straight siya dito sa area na to. Tapos meron din siyang curved portion dito. Pababa na ganyan. So, parang ganyan siya. So itong hollow part na to, ito is the plane that is left behind. Para siyang ganyan. So if I remove ko lang to para give you a bit of more imagination of kung ano yung tsura niya. Para siyang ganyan. So ito siya, itong internal surface na to is actually this one. Tapos, sorry. Ito is this one. Tapos itong part na to, itong curved surface na to, this is this one right here. Ito. Okay? Tapos ito, this is the surface right here. So parang ganyan. Tsura ng object na to. Obviously, pag ganyan siya. Okay? Tapos ito yung hatch lines natin. Ganyan. Ito. Obviously, dito sa part na to, mag-ano dapat siya, no? Kasi to perpendicular part to, dapat hindi siya, ano, no? Kung sa real world siya na cutting plane. Pero in the sectional view, we view it as if isang diretsong plane lang siya. Okay? So, tanggalin ko na to. Balik tayo dito. Okay, so let's try, let's form our final answer, no? Ang gagawin natin is, we start again with the outside borders lang muna. Ito. This one. This one. Tapos, portion na to. Go downwards. Again, hindi natin papakailaman to. So we just move from here. Okay? So we do our hatch lines. We should end up with something like this. Ito, hindi masyadong straight yung ginawa ko, pero okay lang. So in this case, no, itong mga ganito na medyo malayo yung distance na kailangan nyong i-cover, baka mas maganda kung gumamit kayo ng ruler, no, para mas malinis yung work nyo. But for me, I'll just do it, ano lang, dire-diretso lang ako. And may mga portions dito na hindi equally spaced, no? Maybe I can correct that. Okay na siguro yan.
So, eto, if you notice, dito sa portion na 'to, ay dapat pala I should have done it na separate ano 'no. Kaya ko pa bang ano, okey lang 'yan. So, eto, if you notice class 'no, etong portion na 'to is separate from this portion, and it makes sense now because this plane right here, itong curved plane na to is different from this curved plane. Tama? Because this first curved plane is this one. Ito nandito. Itong second curved plane na to is actually this one. So it makes sense na parang if you look at it from the cross-sectional view, parang two separate sila na planes, no? Pero dito, if you look at it, one big plane lang siya because isa lang yung plane na nakikita natin, which is this one. Okay? So, dito pala, part ng final answer natin, lagyan natin ng ano, no? We can do something like this to show na ito yung ano, yung parang center point ng ano, no? Na parang curved surface na to. Okay? So, we can do one parang axis for both of them because for this particular case, same lang naman ang curvature nila, no? Tama? O kumbaga same yung center point ng curvature nito. Dito, it is a little bit tricky, no? Because the curvature is actually this one. Dito ka magka-curve. So, pwede yung gawin natin is from here, what to do? Pwedeng, if this is the curvature, no? And I'm just estimating at this point class, no? Kasi wala naman pinakita. And sometimes, hindi na necessary pakita din to, no? Pero for this case, I'll just show it, no? Parang ganyan. So, I can show na ito yung curvature na yun. Okay? I'll make it more consistent, no? So, pwedeng ganyan yung magiging final answer ko. Usually, pagka may curved surface ka, ah, ano no, hindi siya, or lalo na pagka yung curved surface natin is hindi cylinder, no? Um, pwede actually hindi nyo na ipakita tong part na to kung saan siya yung radius niya. Kasi mahirap din masabi kung saan tumigil yung without any additional views, no? Hindi natin masasabi na kung tumigil ba dito yung curvature tapos meron ba siyang total curvature or isang curvature lang siya tapos straight siya na ganyan. So ito, this is just an estimate. So pwede actually hindi nyo na isama to, no? So ang isama nyo na lang is yung itong part na to wherein cylinder talaga yung ano niya. Okay? So yan yung offset section, no? So again, ang goal ng offset section is whenever there is no one cutting plane that can show you the internal features of multiple portions of the object, then you have to do an offset cutting plane para lang maipakita yung internal features na yun. Okay? And ang take note, again, yung kung saan nag-offset yung ano natin, yung cutting plane, hindi natin siya ipapakita dito sa ano. So we'll just show it as if isang object siya. Okay? Or isang solid portion siya ng object. So notice dito, hindi ko na pinakita. It's as if isang buo lang to. Yung part na to. Okay? Actually, pwede rin. Lagyan ko ng ganyan. No? Okay din yun.
Now, we proceed with yung last type of sectioning, no, which is the aligned section. So, si aligned section is a case wherein meron tayong gustong ipakita. Although, ito medyo hindi masyadong magandang example, no? Pero, an aligned section is wherein merong mga certain features na gusto natin ipakita pero hindi natin makuha in one straight section lang. Tapos if we were to do multiple aligned section or multiple offset section, parang mahirap din siya. So for example, something like, kunwari, may ganyan tayo. Tapos may mga, kunwari, may butas dyan, may butas dito, may butas dyan, butas dyan. And it's an angle, no? So kunwari, pag nag-offset side ng section na ganyan, um, parang pangit siya, no? Mas maganda kung ang ginawa natin is an aligned section that looks like this. Also, aligned sections are important when we want to show the true distance. Kasi kapag nag-offset section tayo ng ganito, hindi natin makikita yung true distance sa portions na to. Diba? And sometimes, when we do internal features na ano, no, minsan importante yung distances na to. Kunwari, gusto mo makita yung relationships na distance na yan. So, minsan, kaya sometimes it's more appropriate na gumawa tayo ng align section na from here. So, tapos i-align natin siya this one, going this direction. Okay, para this distance right here will be shown in its true size pagka translate na natin siya into the align section. Okay? Okay, so that's align section. So let's do an align section here. Ito yung object natin. Tapos it always helps, no, when you begin this sorts of um, problems, you want to already know what the object looks like in real space, no? So for example, ito, gusto ko na from the start, alam ko na kung ano itsura niya. So before I even do my line section, I want to roughly sketch out kung ano itsura nito. So this is kita tong sa front view, kita siya dito. So ito yung base na yan. And let me use ito. Kita tong base na to. Tapos kita din tong part na to dito. So my understanding of this object is something like this, no? Para siyang ganyan. Tama? And you can agree with me or not. Baka may iba kayong interpretation sa object na to, pero the way I see it is parang ganito yung object, no? Parang siyang L type na object with a circular hole dito sa baba, no? Parang ganyan. That's how I imagine this object. And it helps, no, because I know how it is imagined. Mas madali sa akin makita kung paano yung parang sectioning niya. So it is sectioned this way, no, para siyang sinisection natin siya pa ganyan hanggang center, tapos isa-section natin pa ganyan. Let's choose a different color para mas makita siya. Para ang inimagine ko dito is section natin siya ganyan. Papunta dyan. Tapos section ng ganyan. Ito yung kumbaga putol natin. So if we were to remove this, para i-remove ko to, no? If I remove this, I will end up with something that looks like parang ganyan yung makikita ko. Parang ganito. Let's estimate. Ganyan. I end up with something that looks like this, no? And sakto lang sa view na to na naka-edge view siya. So I can just remove this. Okay? So parang ganyan yung nakikita ko. Ito.
Tapos if I were to look at this, para siya, makikita ko rin yung surface na to. Tama? So hopefully na-imagine itong yung cut na ginawa ko, no? Again, oftentimes, sobrang laking tulong ng initial na imagination natin para mas mabilis natin magawa itong yung cross-sectional na view niya or sectional view niya. Okay? So let's do that here. Ito, we can copy distances lang, rekta lang, no? Ito, let's just move this downwards. Pag ganyan. So let's just copy muna yung parang general shape ng object, no? Oh, sorry. Hindi natin makakopy yung side na to because naka-offset pala, no? So ito kasi, itong distance na to, from here, ito dito, so I'll just mark it, no? Pero hindi talaga siya mag-appear. From here, itong part na to this part, this is actually the extension of the yung gagawin natin dito. Okay? So para makuha natin tong distance na to, we'll need our compass, no? So bring down our compass. So ito dito yung mahirap na part sa ano, no, sa ano na to, sa aligned sectioning. Kasi sa aligned section, hindi na nagma-match up yung ano, no. So if you notice ito, kuwari itong section na to, itong part na to nagma-match up, nagla-line up naman sila lahat. Ito nagla-line up with that one. Tapos if you look at yung first example natin dito, nagla-line up naman yung ano, no. Pagka ito nagla-line up dito, this part lines up with this part, and so on and so forth. Actually, yung ngayon ko lang na-realize last, no. If I were to redo this again, pare pa lang hindi ko na kinopya yung ano, no, yung mga distances because pwede pa lang, ginawa ko na lang sa case na to is diniretso ko na lang pababa to. Tapos pwedeng ito din diniretso pababa. Parang ganyan. So you could, I could have easily done this as well, no? Parang ganyan. Para mas mabilis, no? Instead of using the compass, uh, dire-diretso lang tong ano na to. Distances na to. Tama? Okay. So pwedeng ganyan lang yung ginawa ko, no? Para hindi na ako nag-copy ng distances from here, ito distance na to, kinopya ko dito, etc. etc. Ang kailangan ko lang copy na distance is actually itong top portion na to, no? Itong height na to. Tsaka yung height na to. Okay? So pwedeng dire-diretso lang siya. Okay? So, proceed tayo dito. So, eto again, hindi siya nagla-line up, no? So, eto, this is where kokopyahin na natin yung mga distances na to. So, from here, i-extend natin siya papunta dito. So, ito siya. This is the first point. Tapos, yung next point natin is from here papunta dito sa edge na to, no? Ayan. So, parang ganyan. So, notice again, itong part na to is naka-true size siya, no? So, dito true size to. So, hindi siya foreshortened kasi if I were to project it dito, dapat hanggang dyan lang siya. Ito, hanggang dito dapat to. Pero na-move siya papunta dyan. Ito, na-move papunta dito. Okay? That's because hindi foreshortened yung sa align kasi hindi siya foreshortened. We show the true distances. So, nangyari is ito na siya. So, ang mahirap lang na part is parang yung imagination part no na bakit hindi nagla-line up sila. So again, take note lang na kumbaga parang ginagawa kasi natin dito is etong align section is eto siya, eto. Parang it's as if minove natin siya ng paganyan. Okay? So parang straighten out natin itong AA na to. No? So if this is your AA cutting plane, parang itong A na to minove natin papunta dyan. So, ito na yung new distance niya. So, that's why ito sa part na to, naka, ano siya,
So ito parang minove natin ng paganyan, ito minove pa ganyan, etc. etc. So ganyan yung ini-imagine si aligned sectioning, no? Okay? Okay na tayo sa distances. Copy na lang natin itong heights, no? Let's copy the heights. So, if ganito siya, again, similar sa ginawa natin kanina, itong base na to should be this base right here, no? So, itong top portion na to should be this top portion here. So, through practice, parang medyo mafe-feel nyo na agad, no? Hindi nyo na kailangan pag-isipan pa siya ng matagal. Parang automatic na I'm given this LO, I'm given this cutting plane. I already know kung ano yung gagamitin ko as base, ano yung gagamitin ko sa taas, or anong portion ang dapat na sa taas. So, hindi na magbabaliktad yung image na napoproduce ko. And mind you, in ES1, maraming ganong cases dito sa ES1 na yung students, baliktad yung nagagawa nilang image. No? Parang dito nakalagay yung base, tapos nakadrawing siya na paganyan. Okay? So, it takes a lot of practice para dire-diretso kayo. Pero for now, just try to imagine, no, na pinuto nyo siya, tapos tiningnan nyo siya from this side. So, nandito yung line of sight nyo. So, ano dapat yung nakikita nyo? Okay? Okay, so, saan na tayo? Let's copy the distances, no, para sa heights. Ito, copy natin siya. Yan. Dyan. Tapos ito yung final height natin, which is this height right here is this height. No? Ayan. Ngayon pa rin hindi ko na i-diretso, no, kasi I know na hanggang dito lang naman siya because I've already pre-imagined na para siyang ano, no, parang ang object na to is parang L shape na object. Tapos may butas doon sa left hand side na corner. Okay? Tanggalin natin yan. So let's try to complete this section. No? We also need this one. Okay, siya yung first na butas natin. Okay, so if we were to complete this, gagamitin natin yung. So first, I'll do the outer surface muna. No? So my outer surface should be this one. Papunta siya dyan. Tapos pag dyan. Tama? That's my outer surface. Tapos, ito, first na curved surface ko is this one. Tapos, yung next curved surface ko is actually this one. Oh, tama? So, kumbaga, this point here is this line here. This point here, ito, naka-point view siya, is this line here. Okay? If I were to do yung ginawa natin kanina, no? So, para lang a bit of imagination ulit. Kung ita-try natin gawin siya, you should end up with something that looks like para siyang ano, no? Hindi na pala warranted, no? Hindi na kailangan to. Okay lang pala. So, eto, this is a full surface, no? Tama? It's nakadikit siya dito sa ano natin, cross-sectional area. So, nakaganyan siya. Again, if you want straight lines, pwede naman ruler yung gamitin nyo. No?
Tapos, ito, this is a curved surface, no? This surface right here, ito siya. Punta dyan. This is the curved surface. Okay? So, ayan na siya. Tapos ito, nakadikit tong portion na to. And let me just double check, no? Tama naman. Okay? And nilinisin ko lang to konti class to. Okay, medyo pangit yung ginawa ko pero anyway, okay na yan. That's good enough. So, ito if we remove the ano no, broken lines, it should look something like this. Oh, hindi na siya equally spaced. So, pangit yung ginawa ko. Wait lang class. Medyo na yeah, okay na yan. Sige. Okay. So, ito yung final answer natin. Tapos pwedeng from the center, no? Pwede tayo maglagay ng itong axis natin para to show na this is a curved surface, no? And we do this. Again, just read the modules, no? Para makita nyo yung different rules na that are applicable when doing this mga notations, no? Sa dimensioning ata to na portion ng ano. Okay? So yan yung final answer natin for the aligned section. So there will be cases class no na ano ano ba yung mahirap dito? Yung mga cases wherein you are to decide whether ano no, makikita nyo ba yung surface or not? Yun yung medyo mahirap na portions, no? So, let's just say, ano ba yung mga cases na yun? Let's just say na i-modify natin tong object na to, no? And let's imagine na what if diretso siya na butas na ganyan. Parang ganyan. So, let's imagine parang butas to such that eto wala na tong lines na to. Wala tong line na to. Parang lang ganyan yung object natin, no? So, you can imagine na para siyang naka-carve out tong part na to. So, dito sa part na to, there should be some broken lines dito, no? So, mangyayari dyan is magkakaroon ka ng broken line dito. Okay? So, let's just say na yan yung object natin, no? If that's the case, then actually, ang mangyayari is, kumari ganyan, no? Butas siya. Mangyayari is, etong line na to will not actually exist, no? So, parang ganito siya. Parang ganyan. So, diretso siya na butas. Okay? So, yun yung mga complications sa mga ganitong problems, no? When can you decide whether meron bang surface na available dyan or wala bang surface na available dyan? So, kailangan very mindful kayo kung ano yung you try to imagine yung cutting plane, saan kayo nagka-cut, ano yung dapat yung mga surfaces na nakadikit sa kanya. If I were to view it from this line of sight, ano yung makikita ko eventually, no? Whether meron bang surface na makikita dito sa portions na to or meron bang or wala bang surfaces doon, so dapat pa butas siya. So yun yung mga things na kailangan yung pag-isipan, no? Kasi ito yung mga common mistakes ng mga students class, no, when we're doing this. Ito in particular, no, yung
Yung tipong parang ganito, dapat butas siya, dire-diretso siya, wala dapat nakikita pero meron silang nag-drawing sila ng line dito. So pag ganyan, mali na agad siya no kasi wala namang surface dapat dito dahil dire-diretso yung butas na to. Okay? So meron ding mga cases wherein instead of ganyan, pwede din let's just reimagine this again no. Instead of ito yung butas, let's just say na meron tayong surface kunwari na ganyan or merong additional surface na ganito, no? So pagka ganyan, dapat ito, meron nakaganyan dito. Tapos, ito, butas to. Parang ganun, no? Tapos ito, nakadikit na to sa may hatch lines na to. Parang ganyan. Although, imposible itong object na to kasi parang it's as if nakalutang lang siya. This is a line connection ang tawag natin dito, no? Which is, if you remember, impossible dapat siya. Kasi, di ba, di tayo pwede magkaroon ng line connection. Pero in any case, parang gano'n, no? May mga cases talaga na hindi straightforward yung object, no? And I'll try to look for an example, no? Since marami pa naman tayong oras, no? I can look for more complicated examples. Oop, meron pa ko na. Okay. Okay na siya. Okay? So, yun, ito, yung mga examples na binigay ko ngayon is fairly straightforward, no? Medyo madali lang siya, kaya wala tayong masyadong inisip na parang mga surfaces na hindi dapat nag-appear. Ito, all of the surfaces actually just appear, no? So, hanap ako ng isang example wherein makikita natin na kumbaga medyo may ganong klaseng complications, no? But before that, let's try to answer this one. Ito, medyo okay yata ito na example, no? So, this is uh, a full section lang to. We have one straight section lang, no? We are cutting um, our object using this cutting plane. And again, ang line of sight natin is this one. Therefore, pag ganyan, we are keeping this surface, no? Ito yung kinikip natin. Sorry. Baliktad. Ito yung kinikip natin. So, we are keeping this surface and we are discarding this one. Tama? So, since this is a full section, pwede diretso lang natin siyang i-ano. And i-ano ko na lang. Diretso lang. To mga importanteng lines to. Okay. Tapos, yung heights natin, dito natin pagbabasehan. Pero let's first use the ano no, yung main height ng body na to. And let me copy my compass. So, yung height muna niya. So, yan. Plituin lang muna natin. So, in this case, parang we are cutting it this way and we are looking it from this angle. So, iikot natin siya. Parang we turn it this way para makita natin cross-section. We can see na yung base na to should be along this line and itong top portion na to should be this one. Okay? So, para di tayo magkamali. No? Okay, so let's begin. No? Yung first na kailangan natin tingnan is this is a object, no? And we can see na meron tayong butas. Parang ito. So, I'll try to draw the ano, no? The shape of the object. So again, it always helps if you parang imagine it first, no? So based on how I see this object, para siyang ganito.
Tapos, meron siyang may wall. Tapos, sa right side ng wall, there is a hole, no? So, may butas siya na ganyan. Okay. Tapos, tapos curved yung corners niya, no? Tama. Parang ganyan. Tapos, sa gitna ng, ano niya, sa gitna, meron siyang parang naka-raised na, ano, no? Parang cylinder with its own wall. Parang ganyan. Tapos, may butas siya that extends diretso pababa. Yun yung ganito ko na-imagine yung object nito. Tapos, itong raised portion na to is parang ganyan siya. So, may floor pa siya that is separate from the external floor, kumbaga. So, ito kumbaga may height itong parang raised floor na to, no? As compared sa yung dito sa floor of the outside, if quote-unquote yung floor outside. So, ganyan ko na-imagine. And kababasa tayo ng imagination. Would you agree na ito yung general shape ng object? Kasi baka iba-iba kayong imagination. If you imagined it differently, let me know, no? Okay ba tayo? Yes po. Okay, thank you, Latrell, for the feedback. Okay, sige. So, yan yung imagination natin. So, let's try to do it, no? So, if I were to cut it here, dapat ito, this is a solid wall. Tapos ito, makikita natin yung back surface. Pero may solid wall siya doon sa bottom, dito sa part na to. Tama? So ito, hatch to, pero dito na part hindi siya hatch kasi nasa likod siya. Ito, hatch din to, hanggang diretso. Tapos dito, pagdating dito, dapat, since if you notice, dire-diretso tong butas na to na pababa. So ito, dapat mag-appear as a parang unhatched na portion, no? Tapos hatched ulit. Tapos dito, sa bottom, hatch siya hanggang dito sa butas na to. So if I were to draw it dito, parang may part na ganyan, no? Na hatch dito. Tapos hatch din dito. Na ganyan, hatch. Pero, ganyan yung surface dito. So, let me try to do everything, no? So, parang ganyan. Hatch dyan. Cut natin papunta dyan. Tapos dito, cut siya ng ganyan. Cut din dito. So on and so forth. Hindi ko na magagawa yung mga internal. No? Pero ito yung na-imagine ko. May mga hatched surfaces ako na may meet dapat. Okay? So, let's try to do it. We first begin with dito, no? Ito. This is already okay. Pero kailangan ko tong height na to, no? I need this height. So I know the distance of the parang itong nandito na portion. Yung parang quote-unquote internal floor niya. If I could call it that, no? So I'll take this one. Okay? Tapos lipat ko siya dito. And see, ano ko na lang. Dire-diretso ko na lang. Okay? So the first thing I should notice is yan. Tapos magre-raise siya dito. So eto na, okay na tong portion na to. This is my hatch surface dito. So you can, this is also one strategy class, no? Parang dito sa construction lines nyo, parang i-mark nyo na kung ano yung feel nyo magiging hatch surface. So ito, tapos dito hatch din to. Tapos, definitely ito hatch to hanggang sa height ng ano na to. Yung parang internal na cylinder niya, no? So let's get the height. The cylinder. Oh, kunin natin siya, which is this one, no?
This is measured from the parang internal floor, kumbaga. Parang ganyan. Ganyan dapat yung height niya, no? Okay, so hanggang dyan. Tapos meron ako surface, may back surface din ako. Okay. Tapos ito, hatch din to. Pero ito, this is not hatched, no? Kasi if you notice, dito dire-diretso yung butas. Itong butas na to actually extends hanggang dun sa pinakababa. Okay? So therefore, dapat walang hatch dito. Tapos hatch din to. And ito, hatch siya up until itong part na to, no? Itong butas na to. So, let me get the height. Kunin natin yung height ng butas na yun. So, we need, ano, no? For us to be able to do this, kailangan natin yung center point, which is, ito din naman ang center point niya. So, extend lang natin yung line na to. Let's extend it pa ganyan. Para makuha natin yung distance na to. So, we first get this distance. Yun yung initial distance natin. Saan to measured? This is measured from the base, no? From the base. Dapat ang ginawa natin is from the dito na lang. Kasi yun yung may available lines tayo, no? So, from here. Okay? Ganyan. Next is kunin natin itong distance na to. So, we could take the diameter or pwede rin ang kunin ko na lang is ito distance from the topmost portion. No? So, up. Yeah. I take the distance from the topmost portion. And siya. Okay? So, this is hatched hanggang dito. Pero pagdating dito, notice, may curved surface ka na. So, hindi siya hatched. Tapos dito ulit hatch siya. Okay? So, try natin ibuuin na yung final answer natin. No? So, we do external muna. I can do this. Tapos pa ganyan. Up until this point. Tapos yung baseline ko, ito. Okay. Tapos I can do this one. Ito. And since nag-estimate or naglagay na ako ng mga markings kung saan ko i-hatch, ano, medyo para mabilis na sa akin to na gawin. Parang ganyan. So ito, hatch to. And I can just follow it. No? Ganyan. Tapos ito, dire-diretso yung butas na to. From this one to that. Dire-diretso siya. Ganyan. Okay? So, tanggalin ko muna yung ano, no? Sige. Bubuuin ko muna yung hatch surface para ano. Hope I do a good job dito, no? Hindi na parallel yung lines ko pero hayaan nyo na. Okay? While I'm doing this, no? You'll notice as mga certain planes na parang nag-appear together with other planes, no? And try to imagine parang nag-iba yung angle pero
For example, this plane right here, parang nasa harap siya ng plane dito, no? Does that make sense? Posible ba dapat yun? So, while I'm completing this Hatchling, no, try to imagine the implications of uh, having two planes that are seemingly overlapping with each other. No? Is that even possible ba dapat yan? Okay, malapit na ako, class. Okay. So, if I remove the uh, construction lines, I should get something like this. No? So, first question is, always if you, to check your work class, no, always think about it in terms of yung visible planes na nakikita nyo. So, for example, if I were to check this work, I always ask myself, um, at, I always look at the planes, available planes. No? So, for example, ito, this plane right here. Bakit kita ko tong plane na to? Where is this plane? So, kita siya dahil ito yung plane na yon. Tama? This is actually itong uh, plane na to. Itong buong plane na to from here to here. So, makes sense na kita dapat siya. Okay? Tapos, this plane, ito, dapat ba kita ko tong plane na to? Dapat ba meron akong line dito or dapat walang line dito? So, yun yung mga things na I'll try to think about. No? So, is there supposed to be a line here? So, etong plane na to here is actually this plane, no? Is this curved plane that in this view is shown as an edge view, no? So, ito siya. So, it makes sense na itong buong plane siya. So, kaya to, itong plane na to is separate from this plane. So, kaya hindi natin inaano, no? Kasi one interpretation should be, di ba dapat ganyan siya, sir? Parang butas lang siya. Tama? You could argue this, parang dapat butas lang dapat yan. Pero, again, meron kang isang plane dito eh. So, that's why separate siya. Meron kang line that separates this plane versus this plane at the back. Okay? So, that makes sense. Tapos, tingnan pa natin yung ano pa yung ano, no? Op, ano pa ba yung ibang planes na kita? Ito. Does this plane make sense? Yes, it makes sense because this is actually that plane, no? Ito siya. Yun yung nakikita natin dito. Actually, hindi siya ito, no? Ito siya. Mahirap ipakita. Ito, mas madali makikita dito. Ito actually siya. This half uh, circular, half circular surface of the cylinder. Parang ganyan. Ito actually siya. So, kaya siya kita. This plane is this plane right here. Ito, kumbaga, tas magka-curve inwards. I don't know if it makes sense. Basta ito, papunta sa baba, tas magka-curve siya pababa pa. So, ito siya. So, that's the difficulty with, no. Again, there is always some difficulty in imagining curved surfaces now because they're actually curved, pero if you look at them from the, um, from a engineering drawing na view, it will look as if parang isang straight lang siya na plane. Some of the, I don't know, if you can do shading, minsan actually yung mga students or yung ibang engineering work, they actually shade yung ano nila, no? And right now, hindi kasi ako marunong mag-shade. So, kasi I'll try my best, no, para i-shade siya. Pero minsan, ginagawa ng iba is, they shade it, no? So, kunwari ito, tapos i-shade nila. I'm not doing a particularly good job, pero parang ganyan. Sige. Let me try to, ano, no? It requires, ano ko, no? So, pwedeng i-shade nyo actually na ganyan. Well, hindi pala naka-on yung ano ko, pen sensitivity. So, hindi nyo makikita yung shading. Pero anyway, if you can do it, pwede naman i-shade nyo siya, no, to signify na um, parang curved surface siya. Pero let's look for examples, no, na may shaded na surface.
Hmm, wala masyado. Usually sa ano siya ginagawa, no? Okay lang? Okay. Wala akong mahanap na example, no? Pero in any case, okay lang na definitely dito sa course na to, hindi nga natin ginagawa yung shading, no? Usually lumalabas yung shading sa mga final na projects, no? Yung mga students, may mga ibang students na they want to parang be as accurate as possible kaya nila sinishade. Pero dito in engineering drawing, pwede hindi natin i-shade, no? But eto, we need to indicate pala, no, na this is a curved surface. So dapat ang ginawa natin is dapat naglagay tayo ng ano, no? Dapat naglagay tayo ng line to indicate and in-estimate ko na lang, no, kung nasaan yung center point. Pero to indicate na ano siya, this is a curved surface and dito din, tama? This should have a ganyan. To indicate na curved surface siya. Okay? And actually, curved surface din actually itong ano, no, corners, pero hindi na natin papakita. Okay, so that is what our final answer will look like. So, kaya naman, no? Mahirap ba siya? Do you find it difficult? Ano yung initial na comments niyo for sectioning? Is it easier than multi-view and isometric? The same? May comments pa kayo, Latrell and Arthur? Wala naman po sa akin. Okay. Sige. Go with the flow lang kayo na. Sige, okay lang naman. Let's try one more example. Let's try a difficult example, no? And let me just find my. Okay. Thank you for the feedback, no? So let's try one more example para lang kasi we've done easy example so far, no? And baka kasi masanay kayo sa madali lang. So we need some more challenging examples so para at least maano kayo, masanay. We look at that. Hmm, can't find my. Baka masyado mahirap. Wait lang, double check ko lang. Mahirap pala yun. Sobrang dali ng ano natin. Para sa. Okay, let's try to do one of these ano, no? Um, uh, okay. So, alin dito yung gusto nyong i-try class? Let's just do one of them, no? Gusto nyo ba yung itong left, itong top, or ito? Yung nasa bottom po. Bottom, ito? Sige, try natin to. Let's do this one. No, sa bottom part. So,
First, of course, kailangan muna natin i-imagine yung object, no? Kasi again, yun yung isa sa pinaka-importanting steps, no? If you do not imagine the object, sobrang hirap na gawan yun siya ng sectional. Okay, it has several, ano, no? Parang overlapping lines. And tingnan natin. From the top, ang nakikita niya is, medyo mahirap pala to. Okay, so I'll try to do a 3D image sa kanya, no? So what I'm seeing is, so muna, let's start with tong sa portion na to, no? Ito yung mahirap na part, tama? Parang mahirap i-imagine siya kasi naka-ano. Okay. Tapos may line running from the center. So this will take a bit of time, no? Ito muna. Ito, definitely wala akong ibang nakikita. So mukhang ito yung external surface ko, no? So I would imagine na siya yung nakaganyan. So sa top, since naka-ano siya, there's sorts of quadrants, no? So ito siya. And I can see na mukhang hollow tong portion na to, no? Pero meron kasing line running diagonally. Ito yung nagpapahirap sa kanya, no? Itong line running diagonally. Itong part na to. So, wait lang sa. Ito sure na ako dito. Siya yung edge view nito. Ang hindi ako sure ngayon is meron sa likod na plane na ganito, which could indicate na parang may plane ako na ganyan sa likod. Okay? Tapos, pababa siya. Papunta sa corner. Complicated yung object, no? So, pwede siyang parang pababa na ganyan. Kaya siya may ganito. Pero what is this? Ano, no? Ito yung mahirap na part, no? Itong parang quadrilateral na to. So we need to decide if the quadrilateral is inclined, oblique, or normal. So what this indicates is if you look at this, may quadrilateral tayo, no? Pero wala tayong nakikitang quadrilateral dito. Tama? Of the same parang general shape. Kasi again, if you see a quadrilateral na ganito, quadrilateral ba tawag dito? Di pala, a four-sided object, a four-sided na polygon. So pag may nakita kayong four-sided polygon, if you look at it, if it's an oblique plane and it is seen at different views, dapat the general shape will remain the same, no? Dapat meron kayong ganyan. Kumari ganyan or ganyan. It should remain the same, no? Kasi parallelogram, sa parallelogram, no? Dapat makikita nyo pa rin na may parallel na lines at oblique angles or different angles, yung different internal angles, I should say. Okay? So if I look at the ano, uh, if I look at the etong ano ko, top view, wala akong nakikitang ganun, which tells me na posibleng inclined to, no? Na ito siya, itong uh, parallelogram na to is actually this plane right here. Itong naka-edge view siya. Parang ganito. Siya yung naka-edge view dyan. So it runs across the entire diagonal of the top view, no?
So I think that's the easiest way to imagine this. Tapos from there, ano na lang, magpa-follow suit na lang yung ibang portions ng ano na to. Okay. So let's follow that line of thinking. No, ito medyo hindi ko na kayang ma-drawing dito. No, it's a complicated object. So hindi ko na siya kayang i-drawing in 3D. So let's follow that line of analogy na lang. No? Okay. So with that, try lang muna natin. Diretso natin siya. Okay. And we have this one. Notice I'm just drawing lines, no? Ito mga important lines na feel ko will be necessary when I draw the cross section. Okay? Na include ko naman lahat, no? Okay. So this is a full section lang siya. So itong butas na to definitely nasa parang second level siya, no? So from here, may parang surface ako, butas siya pababa, pero hanggang dun lang sa ano no, itong bottom surface na to. Tama? So I've already stated, mas madali sana, mas mapapadali sana yung imagination kung ito, isang surface to, no? Itong buong to. Kaso may line ka kasi dito which tells you na hindi siya isang surface lang. Is there a way na i-force lang natin? Pwede pala. Ito na lang siya. Itong surface na to is this surface lang. Kaya ba natin gawin yun? Okay. Parang pwede naman. I think it's doable. Tapos ito na lang yung nakaangat. Tama. So para ang mangyayari is if I were to draw this, ano no? Ulitin ko. Just to give you an idea of ano yung ini-imagine ko class, no? So ang gagawin ko is ito yung surface na yon. Tapos yung etong parang ano na to, parang blade shape nandito siya sa likod. So nakaganyan siya. So ito siya, edge view siya dito. Okay? I think that would be easier, no? So para ito, pwedeng gawin ko na lang ito yung may butas. Okay? So ang poproblemahin ko na lang itong diagonal to. Ito yung nagpapahirap eh. Itong diagonal. Kasi kung wala yung diagonal, dapat so madali lang tong problem na to, no? So yung diagonal, pwede nang i-fix natin with mga triangles na ano. Kunwari ganyan siya. Tapos meron kang different lang na level. So kung kumbaga nakaganyan siya. Pwede ganyan na lang. Different level lang to kumbaga itong part na to nasa kung different level natin. No? Kunwari ito yung top, level, mid, and bottom. Itong plane na to normal siya at the mid level. Nandito siya. Nagagets nyo? So ito siya dito. I think yun yung pinaka-simple, no? Tapos etong part na to, pwedeng nasa likod siya. Parang ganyan. Itong triangle na to, no? So, tama? It would work. Yan.
Mukhang ganito yung shape niya, class. I think this is the easiest way. Ang problema na lang is paano ma-explain tong line na to. Ito na lang kulang natin. Kailangan natin ng some sort of explanation for this line here. Sige. Saan natin pupulutin tong line na to? Tama. Pwedeng itong line na to is just this one. So, pwedeng lagay lang tayo ng isang half. Parang ganyan. A half block dito that cuts across. Pa ganyan. That could work. Yes, that could definitely work. No? Tama. That could work. So, ito siya. Nagsisit on top lang siya dito. Which is an okay connection. No? Kasi hindi naman line lang yung connection na. Area naman siya dito. So, okay lang. Okay. Have we covered everything? So, nakikita nyo, class, na kumbaga, parang hindi ko masosolve talaga to if I have not yet imagined the 3D object, no? Parang of paramount importance talaga na ma-solve ko muna yung 3D object niya. Kahit ang ginawa ko lang is parang ano lang, no, rough sketch lang. Pwede din ang gawin nyo is gumawa talaga kayo ng isometric drawing. Tapos from the isometric drawing, tsaka nyo siya yan. Pero with this, does it make sense? Ito, triangles. Ito na siya. Tapos from the side, ito. This is this one. Tapos ito siya. This is this one. Tapos itong sa bottom part, dire-diretso lang yan hanggang dyan. So, parang kumbaga nakaganyan siya. Itong, if I were to draw the base, no? Para lang makita nyo din. Hopefully kahit rough sketch lang ginawa ko, class, no? Na-imagine nyo pa rin yung shape na gusto kong ma-achieve, no? Okay? So, before I proceed sa paggawa ng cross-section, parang medyo satisfied ba tayo sa ginawa natin na isometric? Would this Yes, work? nakuha ko naman po, sir. Nakuha? Okay. Well, good, good. Okay, so let's proceed, no? So, ito na yung medyo mahirap na part, no? So, we already know kung nasaan yung mga solid parts natin at alin yung parang mga hollow parts. So, this time, hopefully, madali na lang yung pag-ano niyan. So, let's do, dito siya nag-LOI, no? I mean, ito yung ano na. So, this is what we are keeping. Ito yung i-discard natin. So, if that's the case, ikot natin siya ng ganyan. Ito, yung base na to should be yung nandito. Tapos yung top portion na to should be yung nandito. Okay? Okay, so let's try to, parang i-consolidate natin lahat ng mga na-conclude natin so far. Okay, so let's take our compass muna, no? Tapos itong compass natin, copy tayo ng mga distances. So we can copy the heights muna. Ito, this should be the height. Sakto yung ginawa ko. Huh? Tapos mukhang ano siya yung tipong object na mga midway distances, yun yung mga kumbaga quote-unquote mga levels niya. Okay. Tapos dito. Ganyan. Okay. Now, first, punta muna tayo sa easy part muna, no? Dito sa easy parts, if we are imagining na inclined to hanggang dito, ito yung imagine natin, no? Itong inclined plane na to, which is this one. So dapat
if it cuts dito, dapat sa halfway mark, doon mo makikita yung hatch lines. Okay? So what I mean by that is, dapat dito sa portion na to, if I take the distance, if I take this down, if I bring this downwards, so nasa half distance naman siya. So etong distance na to from here to here, dito ko dapat makikita yung hatch lines na yon. Okay? So if I take this one, tapos kunin natin yan. From here to here. Okay? Ito dapat, ito hatch dapat to. Tama? Kasi kumbaga, again, balik tayo sa object natin. Dito kasi yung cutting plane, parang pinutol natin siya dito. Ito siya. Okay, so hanggang dito lang. Anything further, parang plane na yung makikita natin. Okay? So plane siya hanggang dito, tapos plane din siya buo dito. Okay? So okay lang to. Ganyan siya, tapos ganyan. Okay na to. We've complete na from here to here. Okay na tayo. Wala tayong problema dyan. Dito na sa other part, no? So, dito sa part na to, I'm cutting across, ito no, parang ikakat ko kasi to. Parang ganyan. Itong sa, focus muna tayo dito sa upper half, no? Ikakat ko kasi to. Therefore, dapat may hatch lines ako sa, dito, may hatch lines ako sa right side, pero wala akong hatch line sa left side. Tama? Kasi hindi naman buo yung ano natin. Kumbaga half of a parang ano tawag dito, triangular prism ba ang tawag dito? Parang triangular prism kasi siya. So if I were to cut it this way, you'd notice na eto may cross section, may hatch lines dito, pero dito sa remaining part walang hatch lines. So I think that makes sense, no? So how do we translate that dito sa drawing natin? We do eto siya kasi ito yung gitna ng hatch lines na yun, no? So if I were to bring this here, oops, ganyan ko siya. Dapat etong portion na to from here to here, and burahin ko lang to kasi ito gagamitin lang natin sa baba. So burahin ko lang to. Sa baba naman to magagamit itong butas na to. If I were to do this, dito sa side na to, ito actually yung may hatch lines na. Okay? Make sense? Kasi dito sa left side niya, wala na. Parang open space na yan eh. Tama? And, pero makikita ko tong ano na to. Tama ba? Makikita ko ba siya? Kasi sa imagination ko, wala. Butas yan. Actually, butas to, no? Wala na akong makikita sa portion na yan. Kasi wala nang humaharang sa kanya. Kumbaga, wala kasing plane dito. Okay? So, butas yan. So, later, I'll show you sa final answer, no? Na wala na siyang butas dapat. Okay? Solved. Okay na din to. We done this part. Okay na. Ito na lang. Ito ata yung pinakamahirap na part. No? Sa bottom part, wherein meron tayong butas across doon sa parang weird shape natin. So, itong weird shape natin, para mas ma-imagine natin, no? Let's draw, I'll draw it in another angle, no? Para siyang ganyan. Para siyang ganyan na may butas dito. And that hole extends pababa and definitely pa ganyan siya. Let me write more clearly, no? Para ang mangyayari is may butas siya na ganyan. Tapos pag in-extend mo yung butas, syempre dahil angle to, parang naka-angle na rin yung parang butas niya.
Tama? Na-imagine nyo ba? So, ito siya. Itong angle na to. Naka-angle siya ng ganyan. And if I were to draw the broken lines, so para mas ma-imagine nyo. Para siyang ganyan. So, that is this shape, no? Ito. Okay? So, how do we section this? If isa-section natin siya, it is sectioned across the center, no? Parang pag ganyan yung section niya. So, ito yung kinukuha natin. So, ano dapat yung expected natin na shape if dito tayo nag-section? So, ito yung buong cutting plane natin. Tapos, ito yung, kumbaga, area na tatamaan niya. Okay? So, if that's the case, then, dapat solid dito. Tapos, okay. Hindi na pala natin kailangan tong inner lines, no? Itong mga lines na to. So, kaya okay lang natanggalin tong lines na to kasi these lines do not actually parang wala siyang interaction with the circle, no? Kasi sinet na natin na itong line na to is strictly because of this triangular prism na nasa taas na nakapatong, no? So, wala siyang kumbaga any sort of interaction dito sa ano, baba. So, pwede kong itanggalin. Tanggalin ko na, hindi ko na siya isasama. Okay? So, sige. Tanggalin ko na rin siya dito. And dito. Okay? So, ang mangyayari dito is definitely hatch to and hatch to. Pero up to a certain point lang. Up to this point lang. Kasi at this point, hindi na siya hatched. Tama? So, at this point, sa gitna actually siya, no? Tama? Kasi mag-cross siya dito. So, actually, dito siya magtitigil. Okay? And, eto siya. Ito, kumbaga tutuloy na yung plane. Ito na yung part na yun. Itong part ng plane na to, ito siya. Ito na dapat yun. Magtutuloy na, kumbaga. Now, ang kailangan natin actually is yung ano yung shape nitong parang matitirang maliit na part ng circle na to, no? Ito. Yun yung importante kasi since it is, if you try to view it this way, ito, ang makikita nyo is actually parang elongated siya na circle na ganyan. Tama? So, i-measure natin tong ito at ito, no? Para may guide tayo kung nasaan yung circle na yun. So, if I do this, let me bring down muna to, no? Para may measuring point of reference ako. So, if I measure this one, yan. Okay, ito siya. So, ito siya. Okay? Okay. Dahil naka-angle siya at i kumbaga, we're viewing it from the ano, no? Actually, makikita natin is maging foreshortened siya. So, mag-appear siya as if ano, a circle pa rin. Parang perfect circle pa rin. Kasi ang totoong shape niya is parang oblong, no? Pero since we are viewing it from a plane na ganyan, so pag pinoject natin siya ng ganyan, magiging parang normal circle pa rin siya. Parang hindi na oblong. Na-gets nyo? So kaya pag pinoject natin siya, sakto pa rin yung shape niya, no? It's as if normal circle lang siya. Tama ba? Ito malaki pala to.
Okay, ilagay ko lang dyan, no? Yan, guidelines ko lang siya, pero hindi pa finalized, no? So, from the cutting plane, okay. From here, dapat may bilog ka dyan, no? Itong bilog na to, nandito siya. Mga ganyan. So, the thing you need to realize is, anything to the left, itong upper half na to, actually, ito siya, upper half. And, nasa part siya na i-discard natin. So, okay lang na tanggalin natin siya. Hindi natin papakialaman siya kasi nandito siya sa half na dinidiscard. Tama? Ito kasi siya eh. Itong portion na to. So, dinidiscard natin yun. So, yung bottom half, yun na lang yung kailangan natin ano no, pagtuunan ng pansin. Ito siya, bottom half. So, itong bottom half na to, um, mag-appear siya as a plane, no? Tama? Para siyang two separate planes. Okay? So, meron siyang isang surface na to. Itong surface na to, from the back wall, itong surface na to, which is this one, papunta dito sa baba. Tapos itong surface from the bottom, itong, itong incline na to, this will be that surface. Okay? So, let's try to draw it, no? Hopefully, nasusundan nyo pa yung sinasabi ko. So, drawing natin lahat. So, start with this one. Ito muna. And again, hanggang dyan lang siya, no? Kasi wala nang pumipigil sa kanya. Yan. I'm doing the outsides muna, no? Yung outside border niya. Okay? Tapos, this is this plane, no? It's one solid plane. There's one up. Tapos later, mag-ano tayo, no? Tingnan natin kung nasaan yung each of those planes. Tapos ito, yan siya, which is this plane. Okay? Diba? Ito siya. Hanggang ganyan. Tapos we have bring back natin. Tuloy lang natin tong plane na to pababa. Ayan siya. Tapos ito, you can use your compass, no? Pero ako wala akong compass, so i-estimate ko na lang yung shape na. Okay? Okay. So let me do my hatch lines, no, para ma-finalize ko to. Tama ba? Titigil siya dito sa gitna. Sa gitna. Okay. So, isa din to sa nagpapahirap sa problem sa sectional views class, no? Mahirap din siya kasi lalo na pag iba yung imagination nyo kasi if you notice from isometric and multi-view, no? Kahit may binigay sa inyo, you can always find ways to look at the objects differently, no? So, parang one multi-view can have different na um, isometric na drawings, no? So, kung iba yung isometric drawing nyo, it stands to reason na dapat iba din yung magiging sectional view niya. Okay? So, kung committed kayo sa isang imagination,
Tapos let's just say na may isang imagination kayo, no? Tapos sabi ng checker, mali yung drawing nyo. Then it would help if ipapakita nyo yung ano niya, kung ano yung nakita nyong imagination when you arrived at that sectional view. Okay? And may mali akong ginawa. Wait lang Wait lang, class. So it goes down, straight down. So ito, hindi to nag-exist, class, no? Ito, isa to sa mga mali ng students, class, no? Kuwari, hatchline siya. Tapos bakit may line dito? So dapat walang line dyan. Dapat ang ginawa ko is isang buong hatchline lang to. Okay? Kumbaga, isang buong surface siya. So if I remove the construction lines, dapat ganyan siya. Yung itsura niya. So this should be the final answer, no? Siyempre, pangit lang yung hatch lines ko, pero something like that. And let's see if it makes sense, no? Kailangan ko yung i-lower ko na lang yung opacity nito. So kailangan ko kasi para may guide ako na kung nasaan yung surfaces. So let's see first ito. Does it make sense na nakikita natin to? So it makes sense, no? Kasi from the top view, ito actually siya. Itong surface na to, naka-edge view. This is that surface. Tama? Naka-edge view. And kita naman yung buong surface na to. Okay? So ito siya. Okay? That makes sense. Tapos, bakit separate yung surface na to with this surface? So it's separate because etong surface na to is inclined downwards. Kumbaga, ito siya. Ito yung surface na yon. Tama? Which is this one. Sa drawing natin, and I'll use another. Ito siya. Oh, use yellow. Ito yon. Tama? So, ito yon. So, it makes sense na separate ito versus dito. Magkaiba sila. Okay? That makes sense. Tapos, since pinutol natin siya dito, it makes sense na only half lang ng surface yung nakita, no? So, kumbaga, half ng surface nakita, naputol siya, tapos yung next half is itong hatch na section na, which is this one. Okay? So, okay na. Dito, makes sense na lahat itong portion na to. So, that is what you can do, class, no? Parang, just try to look at it section per section. Tapos, try to see if everything makes sense. Okay? So, try natin ito naman, ditong portion na to. So, we said na ito siya. Sir, Yes, go ahead. bakit po ulit half yung sa nandun sa taas? Dito, bakit half to? Opo. Opo. Half siya kasi if you notice, ito yung cutting plane kasi natin. Ito. Tama? And sakto siya na ipapakita niya yung half nitong plane na to, which is this one. Etong, I'm labeling this as 1, no? Ito, edge view to, naka-edge view yung plane. Ito yung 1 na yun. Yung other half is ito, itong nakakat na. So pag kinat mo Ah, siya, hatch siya, ito yung plane 2. Ito actually siya, plane 2. okay. Gets po. Okay, gets? Okay, that's good. Okay, so dito naman, ito yung medyo madugong part, no? We imagine na, let's isolate this portion, no? Parang meron tayong, so i-continue ko lang siya dito, no? So, wait lang. Nikot ko kasi siya. So, if I continue this drawing, meron akong paganyan. Tama? Yan, hopefully nakikita niyo siya, no?
itong half na 'to. Okay? So itong drawing na 'to, ang cutting plane natin is this one, and baka mas okay na i-100% ko muna 'to. Ito, para mas makita niyo. Okay. Ito siya, 'no? Okay. So, sa part na 'to, let me use a yellow cutting plane. Parang kinat natin siya ng ganyan. Eto, nag-cut tayo ganyan, dire-diretso hanggang baba, hanggang dito, parang ganyan. Okay? Ganyan yung cutting plane natin. This is that portion, no? So yung portion na unang na-cut natin siya is actually only eto, no? Kasi half lang yung maka-cut natin dito kasi wala namang nag-i-exist na object dito. So mapuputol siya hanggang dyan lang. So parang ganyan yung makikita natin. So this is that part. Eto. Okay? So eto siya. So notice na wala tayong makikitang hollow to dito because ang imagination natin is hindi na tayo naglagay ng object dito sa space na 'to. Itong part na 'to. Sa kumbaga itong quadrant na 'to. Wala tayong nilagay na object diyan, eh. Which when looking back at it, nagme-make sense din naman. Wala naman tayong violate na kahit anong rule or kahit anong view, wala namang inconsistencies kumbaga. So since hollow dito na part na 'to, wala tayong dapat nakikita na dito. Kumbaga nung pinutol natin 'to, if this were your line of sight, ito, since pinutol na 'to, part na 'to, 'pag diniretso mo yung view mo, lulusot 'yan, yung view mo. Tama? Wala namang haharang sa kanya. So that makes sense na dito, hollow siya. Okay? So kaya ito siya. Ito na 'yon. Ito yung part na 'yon. Tapos dito sa baba, ito yung medyo mahirap, no, na i-imagine. So kasi may butas siya. Yung butas na 'yon, dahil dito sa portion na 'to, so ito siya, dire-diretso lang 'to. Dapat kung wala yung butas, etong hatch lines, didiretso lang 'yan. Hanggang diyan 'yon. Hatch to, hanggang diyan. Tama? So let's just ganito yung siya imagine class, no? Ah, this is one strategy din. Try to simplify muna. So if you simplified this, kung let's just say wala yung butas, mangyayari is dire-diretso lang 'to. Hatch lines 'to, na ganyan. So titigil yung hatch lines dito. Tapos dito sa baba, isang plane na siya. Etong plane na 'to, and let's label this plane as plane, sabihin natin, in this case, plane 1 siya. Ito yung plane 1 na yun. Tama? Sa baba. Okay, so make sense yun. Without the hole, nagme-make sense naman yung object natin. So ngayon, how do we account for the hole? So if this were a, parang kung walang inclined surface, yung hole na yun, it's similar to what we made here, no? Parang ganyan lang siya. So it's hatch lines, tapos, kumbaga may hatch lines ka dito, may hole ka dito, so parang ganyan lang siya. Tama? So similar sa parang yung saan ba yung imagination. Parang siyang ganyan. So kaya siya ganyan kasi hatch tas hole. Ang problema sa view na to is that yung yung section dito is naka-incline. So hindi siya straight lang na magiging ganito. Okay? So yun yung isang issue natin. So kaya dito, if you look at it, dito sa portion na to, at titigil lang siya dito, no? Kasi this is where you have your solid line. Ito solid na to, solid siya. Dito sa portion na to, solid siya, solid. So hatch to hatch. Tapos biglang naging hollow dahil may butas. So that's why ito yung inclined curved path na yun, which is this one, curved path. Pero at the bottom, inclined kasi siya dito. So hindi siya nag-appear as a straight lang na path na ganyan. Kailangan i-account natin yung incline na yon. So para ma-account natin yung incline na yon, we follow the path of the parang itong butas na to. Itong butas na to actually, dito sa bottom portion, ito siya. So yung sinabi natin kanina na naka-oblong siya. Okay? Oblong actually yung butas. Parang ganyan. Okay? So itong nakikita natin na bottom surface sa oblong, ito yun. So kumbaga, ang nakikita natin is
If I were to draw this, no, itong butas, parang ganyan na lang siya. Okay? So if I were to draw the surface, no, parang ganyan. So na-imagine nyo, if pinutol natin siya, diniscard na natin yung itong part na to, if this were the surface, ito siya, ito yung surface na yun. Parang straight, tapos magbe-bend ng ganyan. Nagigets? Hopefully, nakuha nyo to, no? So, kumbaga yan, tapos yung curved surface niya is nandito sa likod. Parang ganyan. Yan, yung curved surface. Kasi syempre, ito, solid to dito. I'm just showing the surface, no, para mas ma-imagine nyo or ma-appreciate nyo siya. So, para siyang ganyan. Ito yung curved surface na yan. Ito, which is this one. This curved surface right here. Ito yon, curved surface na ganyan. Tapos sa baba, nakaganyan lang siya. Tama? Does that make sense? Yes. Okay na? Okay. Yes, go ahead, Arthur. Wala, Ay, sir. nag-agree ka lang? Okay, sige. Okay. So kaya siya, so if we were to do this, kaya siya nag-appear as if ganito siya. So, ito yung curved surface natin, pero sa baba, hindi siya straight line lang. May curve siya na ganito, na curvature. Okay? Tapos dito, etong part na to, if I were to label this as, kunwari, plane 2 to, ito actually siya, itong plane 2. This one, this plane right here. Na may parang bilog na slot because of the hole, no? So ito siya, yung curved surface na. Yung inclined surface na to, meron na siyang butas sa baba. Okay? So, Pico, kung may 3D object ako nito, baka mas ma-explain ko siya, no? Pero I tried my best para magdo-drawing ng mga ganito, ng mga surfaces para explain sa inyo. Pero if meron tayong 3D object nito, Pico, mas kaya nating ikot-ikutin siya, no, para maipakita sa inyo. Pero we'll make do with what we have, and hopefully I got my point across, no, kung saan ko nakuha yung mga surfaces, and you should end up with this final answer. Okay? So, kung isa-send ko ba to, gusto niyo yung malinis lang or okay lang sa inyo na may itong mga markings na to, itong mga drawing? Okay lang po siguro yung may ganyan. Okay, para at least no? Parang minimum ko na lang yung, or babaan ko konti yung opacity nila para naman Yes po. Okay, sige. Gano'n na lang. Okay, so yun lang. I think unless of course meron kayong questions. Meron bang questions? Wala naman po so far, sir. Okay. So ito medyo challenging tong actually nagpapa-challenging sa kanya is because of the isometric drawing, no? Yung isometric kasi mahirap i-imagine, kaya yung consequently yung niya, sectional view, mahirap din i-drawing. Okay? So with that, I think we can end our session. So thank you, Arthur tsaka Latrell, for coming in today. Meron pa bang iba? Wala. Shout out sa inyong dalawa kasi pumasok kayo. Konti na lang pumapasok na. Pero as long as mayroong isang pumapasok, I'll hold synchronous sessions, no? So, thank you again for coming today, and I'll see you next week. Auxiliary ata tayo next week. Pero kung check ko pa yung schedule, no, mag-announce na lang ako. If wala namang new lesson, kunwari kung 2 weeks worth ng sectional, so hindi tayo mag-meet. Pero I think 1 week lang to. So, I think next week mag-meet tayo for auxiliary. Thank you, sir. Okay, Thank you po, sir. okay. Salamat din for coming in today. Ingat po kayo. Okay, ingat din. Para Ay, sige, go ahead. i-email. Related po siya sa may nag-ask po sa akin if pwede po ba daw mag-room sa maybe sa MMME na class next week. MME 14. May mag-room to room po daw sa class mo. Yung mga tatatlo for papasok sa Zoom? Apa, if okay lang po daw sa inyo for maybe next week na yung Wednesday MMME 14. Oh, okay lang yun. Okay. Ito ba yung mga previous na
takers? Yung sa last year? I think yung mga tatakbo ngayon for campaign Ah, process, I think. okay. So, okay. Mali yung intindi ko. Campaign to. Okay lang. Papuntahin nyo lang sila. Sige, so I'll just, ano, Bigay send mo na them. lang yung password tsaka link. Okay. Sa next week pa din naman, sa Wednesday morning. Okay, sige. Thank you, sir. Okay. Okay. Sir. Thank you sa inyo. Tapos see you next week. Yes.